What is this? We're feeling royal this morning. Royal. Yeah. Yes, and how was your trip to Vic Falls, Lupane? What? Vic Falls is magic. That's a sacred site. Sacred site. Actually, if I was the one, I would close it away from tourists. Yes. And only keep it for the spiritual purpose. And I also did bingo. Yes. On beachfront. Yeah. But the road is a bit bad. I ended up in a ditch there. They see my car. They don't take my number plate. But I ended up the roads are bad. Okay. But the experience at was the beautiful. Beach, phenomenal. Your message to our viewers? Man, there is so much to explore in the continent. Just take your time to find out what your country offers. Bishop ndine mubvunzo wani. Kune here makomo anoyera ekuti ukapinda imomo unogona kuti kuda imomo kana upenyu hwatochinja. Waenda kana unonamata kana kuti sei unotokuda upenyu hwachinja. Patoita transformation in your life. Anowanika. Ungakuda kana muenzaniso maviri kana ari padhuze. We don't share secret information. You must experience it. But Bishop Jesu akati nazvino yatokwana nguva yekuti vanomunamata munamuene musvokwadi muchaenda kunonamatira kuSamaria kana kuJerusalem. Saka munoendere kuchechi racho. Kuchechi kateda unoungana nekumingla. Samaria. Your expectations will always be met. It is the heart of faith that drives to realization. It's not about that. The Yes. teacher will arrive. Well said. Well said. Thank you. Yes, Inandichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunochikisa. 27 minutes before 9 a.m. is our time. As always, we have Zigo in the studio where we get to discuss a lot of things that are happening in the world of religion right here on Capi Talk 100.4 FM. You can also go through on our Facebook page, Capi Talk 100.4 FM. We are talking to Zigo as always. Good morning to you, Zigo. How are you today? Good morning, Tinashe and Patsani on Harare's Heartbeats. Thank you so much. Let's begin by... I thought about it when I saw the pictures and videos that you're posting, you taking your trip to a prayer retreat. Yes. On Tuesday. My first question will be, I want a review of that prayer retreat that you visited in Vumba, Inyanga and Chipinge. In Vumba, Inyanga and Chipinge, and you can only imagine how much I spent for that. Okay, let's not talk about spending. Let's talk about... Okay, how was it? No, it was a moment of refreshing, reconnecting, and seeking God. There's a lot of noise in Harare in the sense that a lot of things they are happening. Everyone is running up and down. So I needed a secret place. Of course, not so secret because people need to know that when I go for retreats, I go in style. And when they will go more shower. What was the reason why they chose? Because I'm looking at the way they are doing some of this. Remember last week we spoke of Mazbaba Masango going to Victoria Falls. Yes. Are they now trying to target tourist destination places? It all depends with your budget. If you've got enough money, why should you go to an overcrowded mountain? Probably in Dombosha. You can go to Vic Falls. You can go to Vumba. You can go inauye kungoenda kugomo rega rega here kana kuti kune makomo anotozikanwa ane simba razvo. Okay, I want to debunk that myth right now. Hakuna gomo rine simba here in Zimbabwe or in what do you call that country? Israel. There's no gomo really holy in Christian terms. Jesus debunked that. Jesus akasvikonosangana nemukadzi patsime chichi. Mukadzi akavati, isusu madzibaba edu ainzi anonamatira nemuchiti tinonamatira kuJerusalem, isusu tinonamatira mugomo. Zvakana Jesu ichasvika nguva nazvino yatokwana yekuti vanonamata Mwari vachamunamata mumweya nemuzvokwadi. Hamuchaende mugomo iri kana kuenda Jerusalem muchamunamatira mumweya nemuzvokwadi. So gomo, there's nothing mugomo except stones and the trees, and the higher you go the cooler it becomes. Saka vanhu vari kuitira ikuenda ikoko hazvina basa kakuenda kumatiri. Haisi nyaya yekutongorova namari here vanhu vachienda ikoko. They are confused. That's why paine inini the watcher. If you want to go to Israel,
go there for tourism, go there to see that country. There's nothing holy at this point about Israel. If you want to go to Mtemwa, just go there knowing they go for pilgrimage there, not because they will meet God there. If you want to go to Bindura, I've been in Bindura, Zayoja. I just slept and then I woke up. Nothing mysterious here. Are you supposed to encounter something mysterious for you to believe this mountain is powerful? If you are in a holy place, you should experience something supernatural. But pamwe pacho unogona ngwateti wakatransformation kausina kufila iwewe. But when you come back here and start walking around in the streets, you start seeing things changing. Zigo, tine matestimony akawanda isusu. Evanhu vakaenda kunonamata kumakomo vachiitwa zvakawanda. That you can't take away from that. No, it's because Zanzi with faith and it. Zvakafanana nekuti kune vanhu. Yeah, but vanogona saka usanalify faith yemunhu kuti ndikaenda kugomo rakati. Munhu anogona kujungwa jekiseni remvura. Tichingoda kuti abelieve that ajungwa jekiseni. Mind yake yobva yatopora. Ndiri kukuti zvakataurwa naJesu. There is nothing holy about any mountain in Zimbabwe, in Israel, or anywhere in the world. Jesus said, chasvika nguva yekuti vanhu hamende mugomo. Asi vanomunamata chamunamata mweya nemuchi? Zigo, saka ava vari kudeedzera vanhu vachiti handei kugomo, kuvhumba, kunyanga, kuchipinge, kunonamata, havasati vakuziva shoko ka. Vari kudeedzera vacho. Not kuti havasati vakuziva shoko. Saka vari kuendesera vanhu iko kusina zviriko. Ndinovafananidza nei? Ndinovafananidza nevaive vari kudeedzera kuti guys, ndatimboendai kutrip kuVic Falls. Tiri kupinza vanhu mubhazi, mobhadhara $30 machi, and they book my houses and machi, and they make profit from that. Vari kuenda kuti mumbonofara navo uku. That's the same way. Money making scheme. You get the idea. Yekuti ndichakuprovide chikafu ikoko, ndichakuprovide mabhazi ikoko. But the essence inini I would understand. Zvafanana nekuti vanhu mukati kuenda kubhindura gomo reZayoja. Tombongoti we want somewhere which is not in Harare, in a different place, which is not as comfortable as your home or your usual church. Uda kuenda kwaMtemwa, somewhere which is not paCathedral. Tinomboenda somewhere kuti chambokwira gomo and chichi. Uda kuenda kunonzi chikwa Prophet Magaya kwaya. Or uda kuenda kugomo reku kuchi. It's not like mgomo mune something chiri spiritual chirimo. Iyo zigo baba ndikupesana newe. Aiwa, uri kupesana naJesu. You know what? Because I'm just a mouthpiece. Chindodzo ukaenda kwaMagaya kwawo kune nzvimbo inonzi holy place yokuti ukatsika unodona. Ukaenda amenumamu machurches, but I remember kuti kwaMagaya kune chinzwanzo zvinotaura Bible. Aitonzi holy ground. Andanzi holy ground. Usarambe kuti kune nzvimbo iri mysterious iripo. Anzi naJesu. Chichino naPaul kana soka. Chichino sanctify munhu. Is it the altar or chinhu chikuiswa pa chichino sanctify? Ukona kuti panotiremeka. What makes the place holy is inini ndakatakura the holy chakadaro, not the place. Zigo, saka imba makaenda kuvhumba nyanga nechipinge, hapana chamakasangana nacho, hapana zviripo? Shumba. No, hapana chandakasangana nacho because ndandira kuenda kunosangana nezvinhu. Inini I went there because I wanted to alienate myself from the noise in Harare. Evi. Tiri papo Zigo reka ndikugadzirise. Unoziva paipinda mufundisi panzvimbo tsvene mubhaibheri aitosungirwa machain. Kuti nzvimbo yange itori holy. It was temple ka? The temple. Ndizvo zvanokuedza kuudza kuti even the holy ground is when Jesus came and aitosungirwa machain achinzi abuda ari mpenyu kana asina kurora zvinhu zvake. Jesu paakauya nditi. Jesu paakauya he broke the veil so that the priest atichaitirwa zvana priest vanachi pour over achiova. Don't you know that you are living temples? You are living. Inini mweya maipindwa vanhu vachinofira imomo vachisungirwa chini. Inini ndini the temple of God, which means I'm the holy place. So when the holy place goes to holy place ya Prophet Magaya or a holy place kunonzwi and just I don't understand how. Zigo Hanzi, there's a message on WhatsApp. It says that some places are just holy like Ngoma Kurira in Domboshava. Why dzimwe nzvimbo dzichizonzi pamachemero like pekuchemera nhamo dzako semunhu? Why so? It's an assumption. Domboshava is not holy. There's nothing holy about Domboshava. Domboshava is just a geographical place. Higher, iripadhuze neHarare. So people, it's cheaper for them to go there. Otherwise, if people could afford, they could go to Vumba. Kwandoenda inini uri kuchipingi. Mapinduru apa mukoma Zigo rega ndiverenge message. And guys, you can pray muri mu studio imomo. Zvinhu zvichitoita. Kunamata mumweya nemuzvokwadi kunochinja situation.
ukaenda kugomo rinoyera iroro but usinganamate mumweya nemuzvokwadi hapana minana yaunoona unotodzoka wave worse than before. Imi makatadza kuona minana ikoko. Acknowledgement yegomo rinoyera tinacho kuti riripo. Yes. No, handira kuenda kunoona munana. I was just going there for a retreat, having nice breakfast, praying, ndiri pama-waterfalls. I was not there to seek for a miracle. Inini, I experience miracles anytime, anywhere, because I worship God in spirit and in truth. Jesus said, ichasvika nguva yokuti hamuende mugomo kana kuJerusalem. Funga kana Jesu akatorerutsa Jerusalem. Jesu chaiye akairerutsa Jerusalem. What more makomo edu emuZimbabwe? Aiwa, akarerutsa kuti akangotaura kuti hapana need yokuti ufambe hako from the longer distance kubva pauri paHarare kuenda kuJerusalem. Unokwanisa ngonamata uri ikoko. But hakusi kurerutsa nzvimbo, hakusi kuti hakuna zvinoitika ka kuJerusalem. kuJerusalem hakuna, vabvunzei vari kuenda ikoko kuti pane zvikuitika. Hanzi gomo rekuNorton ukasareurira utomborikwire, anoyera makomo aya. What's your take? Have you been there? No, nyaya idzodzo mamyth akafanana nekuti unonzi ukaenda kuHwange. No, this one has been there. Wakatanga wareurura? Takanzi tireurura. Pane here akaramba kureurura? Hapana. Okay. Because vanochengeta makomo aya vanogara ikoko shumba. They will tell you what happened. Kune nhoroondo nzvimbo dzakasiyana siyana. You know, chakati vanotokuudza. Munotonokumbira kuna mambo kunokwira mamwe makomo. Kuenda kwaseko nzvimbo inonzi Borono unotonokumbira kwa mamoto kunonamata nzvimbo yakati. Vamanotoenda vanonzi avadzoke shumba. Unonzonyaya yakaitika kunyanga yenze mwakaita kazadzoka kazowanika kake papa. It happens. Uchinzi unotaura muchinhu caves ukataura zvakadhakwa audzoke. Kuinyanga mountains, you know, it's only kuti vanhu you are not familiar with tourist attraction ya resorts machi. The higher you go ikoko kuinyanga kune mist yekuti kana uchidriver unovatadza kutoona road, and kana uchifamba you can get lost in that mist, especially in the morning. It's something as natural as to Mount Everest kunotonhora zisingaite ukakwira kudenga. Some people die because of cold and you see makopse. There's nothing spiritual about Mount Kilimanjaro. It's just the higher you go, the cooler it becomes. All right, Zigo, let's move on to another subject. 17 minutes before 9 a.m. is our time. Zigo, Amai Guti raised awareness on the issues to do with a lot of traditionalists, Nganga, yes, transitioning into prophets. Yes, Amai Guti, she raised that issue twice. The first time she was in Bellevue, side, and then the second time she was in Belvedere. And this is an issue which I'm very proud that on this platform we are really making impact, and we talked about this issue for a long time. And my Guti being a follower of this platform, I'm sure also she heard us and Barco amplify the message. There are a lot of Nganga or of fake prophets who are now turning themselves to be suits prophets. Ziringanga zirichi. So you see them by their practice. That is what my Gutu was saying. Be careful of maprofita arikuya akapeka masuit, but their practice is not the practice that unoziva ma Christians or what I would describe as ma Pentecostals. So in my cry, that is one of the reasons why I was in a prayer retreat with Fomba. I don't want deception. I want people to have not full disclosure. Because people have got choices. And I like going kuenda kunganga. Personally, I like going there. Because I know kuti kunganga koko kunesha. Did I say? I like going kuenda kumaprofita. Personally, because kumaprofita koko ndopiwa tsanangozo. I like going also kuma church edu ema gitari. But that present worship did I say? Kids. But I go there fully aware of what I am seeking and what I am going to find. I don't want a situation with a Pentecostal just to see a nganga clothed in hembe say my pastor actually I'm a pastor. That will be deception. Are we not also having situations the other way around? The other way around in what sense? Vanobvawo kuti kuchiprofita vachienda kunomira dziri nganga. But iwo Zigo, how do you draw that line? Kuti inganga yakapfeka suit. How do
uri kunzvera sei mweya wacho kuti udaro iwewe? Because you are basing on the past yekuti waiziva munhu before. Uri kuti chii? Not only past, a lot of them. Remember, I'm a spiritual practitioner. This is what I live, this is what I drink, this is what I eat. Every day, about a pass a day, it's not a prophet, either a true or a false. So it's very easier for me to draw the line. But for a layman, you see them by their practice, not necessarily by their past only, but by their practice. You see kuti practice yitwa panapa. Ini ndofana kuziva kuti kana tichiita zvekuputsa hari nechi tiri kupi. Kana tichiita zvematarenda tiri kupi. Animona, kana tichiita zvehoko tiri kupi. It's just as simple as that. And besides, anditi, iwewe hauti iwewe could the other side wangori nganga. Could the other side wangori kumprofita. Wamprofita. Direct translation. But yakaribikwa Simon the sorcerer na Peter. Aona Peter achita mamira kuzuka nditengesero the gift zvikanzi iwewe you are evil. You think that the gift of God can be purchased for a price. Angofunga kuti nhasi ndokwanisa translation obva muita nganga ndova ndatoita. So thank you for saying that, Zigo. It takes us back to vaiva munomba interview vanozviti ndinogona kuita chiva ndogona kuita chiprofita. Saka vari kunyepa ka. Isu tikavati vari kunyeba manje because interview I'm protecting my interest. My point ka ndekuti kana isusu tichikwanisa kuaccepta kuti there is Muslims, Christians, why do we always have to demonize the African tradition? No, we are not demonizing, but there isn't a Muslim Christian and it's either a Christian or a Muslim. Ayo, but my point ndekuti kazhinji kacho unonzwa vanhu vachiti hapana anombobuda achitaura kuti Muslim yakashata, Christianity yakashata. Vanombobuda vachiti the African traditional religion yakashata. Iyoyo sei ichinongedzwa kushata kwayo. Kutora mbwana zikonze hakuna makomo anera takaudzwa namasekuru. That's exactly what I'm talking about. Why tichiramba izvozvo and yet zvimwe tinozvibvuma? No, ina handauti hakuna makomo anoera. Ndati mu-Christian context hakuna gomo rinoera rekuti unoenda uchinonamata semukristu mugome mumoti mugome imomo ndio munoera. Kuchikristu hakuna because Jesu akaita sei akazviramba. Kana taakuchivanhu inini kwanenda kunzi sekuru Zigo makomo anoera ariko. Saka iwewe wakaenda mugomo Zigo iwewe. Wakaenda mugomo uchiita zvechurch handika. And then you start seeing some weird things happening in that mountain. Unozviti zviri evil here. Kana kuti because you have mind you could you have gotten in yourself into a mountain probably that is believed traditionally. It's a territory yevamwe vanhu yawaenda. And then you start seeing weird things in that place. Would you say kuti zvashata iwe uri waenda munzvimbo yevanhu ivavo? Unotanga kutoti in the name of Jesus. Anoona because pane patoipa. Saka sei unoziva here kuti even vemachechi vachienda mumakomo iwayo like Patisani has been saying vanotoenda vaya machief. Unokumbira chief wenzvimbo iyoyo futi kuti akwire mugomo iroro. Why do they do it kana vachiti because uyu anobva ati chief anenge wanomuudza as a traditionalist. Andizwa? It means you have valued kuti the traditionalist is important at this level before I move to the next level of going up the mountain. Christians they are vane maordinance vanopiwa kuna Romans 14 kana ndisiri kukanganisa kuti vanofanira kurespecta the government that is to be. So they have to go through machief yaya utungamiri unengori munzvimbo and give to Caesar what belongs to Caesar. Panyika panapa makomo nechi zvinobelonga kumachief. It doesn't necessarily mean that they believe chivanhu chiri mumakomo yaya, but they have to do that because ndoku kuna Caesar zvinobelonga kuna Caesar kwacho. Zigo vanhu vese vawadza vakapiwa kadai uchisenza muchokwadi panwa kuda kuri kuya. Sandri mundemera. Ndoda kumbobvunza something inini kuti Zigo vanhu vazhinji vanotaura nezvezvi vanenge vachiramba zvechivanhu izvi. Vakaenda kumusha kwavo vanomhoreswa nemutupo here. AmaKristu andoramba mutupo. Andoti hadisi soko. Ko seine muchii? Seine it's a name, it's not mutupo. Seine zvangofanana nengonzi wainzi unorambe chika kana yainzi Jesus Christ obanzi shumba yerudzi rwaDavid. Yes, urambe that's what I wangori mutupo. Wangori mutupo shumba yerudzi yaJuda. Tell us what was it? Revelation andatopiwa. Hatisi kuti mutupo but kunzi shumba yerudzi rwaJuda. Wato mutupo. Unoona Jesu angatori mutupo. Munhuka handiti munhu but akunzi shumba. Ugoona Patisani. Munhuka but akunzi shumba. Paruti Patisani flesh and blood does not reveal that to you. What revealed that to me?
That is what it means. Revelation. 10 minutes before 9 o'clock, it is our time right here on Capi Talk. If you receive money from the diaspora via World Remit or Mama Money and you have a reference code, you can get your cash from any EcoCash shop nationwide. All you need is your ID and reference code. USD cash is guaranteed. Live life the EcoCash way. Right, Zigo, let's look at Apostle B. Java. Yes. On ladies supporting Scotland Football Club. I'm not going to play directly, but it's nearby. Okay. All right. Let's see if we can pick it up in a way. Right. You just go on my page. Okay. Let's see if we can play that clip. Go. Mm-hmm. The second best page in Zimbabwe after Capital. Okay. Oh, thank you. See. All right. We agree. Saga, well, before we as we wait up for that clip to be coming up, what's your take on Prophet B. Java's comment on the modern ladies supporting Scotland Football Club? What's your take on that? Yeah. The audio is coming up in a moment. That was Apostle B. Java, right? Question and answer midweek service. And then he was talking about sugar daddies, he was talking about ladies courting women, ladies positioning themselves, a disguised touchline or something of that sort. And then Baba Wangoti, ladies kuScotland FC. Okay, we've got the audio. Let's play it up. Right. Okay. Roll. Are we having it, the audio? Soccer Stadium kutamba Scotland FC uku kuziya zvamuri kutsvaga hamutombozivi kuti yemaSlay siyai Scotland FC alone kona vanhu vachipenda muromo blue vachizara kuma Soccer Stadium kutamba Scotland FC uku kuziya zvamuri kutsvaga hamutombozivi kuti skipper anoita chip muteam. Who is a skipper? Who is a defensive link man? Who is an attacking link? Autombozie. Who is a wing? Autombozie. Urutsvage uchipenda muromo blue wakapfeka mabum shots mustadium. CI Scotland FC alone. Right. Hanzi kupenda muromo blue. Kudebari ndo kwatinoenda. Is he trying to say ladies can't go there and support soccer? No, he was not just being harsh as people now are now interpreting. This was just a lighter note and some sermon. He's trying just to communicate a message. Most of the girls who are going against Scotland, it's not that they are soccer fanatics. And why is it all of a sudden we say I support Scotland, and all beautiful ladies, they are now supporting Scotland. And that's to support Scotland Tanganas. And why? But Scotland, okay, no, Scotland, what it has done, and it has presented itself as a very green football club, very modern, even my uniform, everything. Saka Apostle B Java or what's when here? No, pakuti vanhu usaenda makapfeka mabum shots but why is he conclusive kuti vasikana vari vasikana generally, most of them, they don't know football. You can see even the excitement vanenge vanayo kubona kwacho. Unotongona but Dynamos yange iripo, Caps yange iripo, Islanders yange iripo, yange stroton vasikana. Okay, you get what I mean. You see them, they wear very nice uniforms, vanotanga vatopiwa onzi hey, watoti yakandifiti yakadai, and then aumboona kana vaine digitari kuratidza kuti vanga vachisaputawo vachijamba vachidika. Therefore avanewedhera chopa chinokanzi kuti aesthetics. Saka imi muri kuti mimi are you saying picking up from the audio, most ladies who are going to support Scotland Football Club vari kuti yabeg teamari? No, but they are marketing themselves, positioning themselves. The Panachinon's brand association. People believe with networking, impartation, and chi. I personally will go for brand association.
ukaasociata nembinga maybe unogona kuwana no, tikutaura same thing because you're talking about a brand. but usati vatutsvaka bini havasitsvaka maito. Why would you want to, why would you know, in India I associate myself with Capital. Why? Because it's Harare Heartbeat and everything happens in what? In Harare. Associate yourself with Scotland, because Scotland is not just football. You rub your shoulders with the who and who's in the city, the big boys, the what, and if you're lucky, you meet Roma comedian and DJ Towers. You know what I mean? So you should associate yourself with it. So in a way, they are marketing themselves. So not in Scotland, FC so not those ladies who are going to play a mountain. They should just come and we give them a shit against Scotland. Let's take the audio. Let's take the audio one more time. Let's take it again. Let's hear the audio one more time. Okay. All right. 4 minutes before 9 is our time right here on Capital. An audio from Apostle B. Java. Right. Vaskana CI Scotland FC alone. Kona unachipenda muromo blue vachizara kuma soccer stadium kutamba Scotland FC uku. Tikuziya zvamuri kutsvaga. Hamutombozivi kuti skipper anoita chi muteam. Who is a skipper? Who is a defensive link man? Who is an attacking link? Hautomboziye. Who is a wing? Hautomboziye. Urutsvage uchipenda muromo blue wakapfeka mabum shots mu stadium. CI Scotland FC alone. So tiri papo Shuba, tiri papo Zigo, skipper anoita basa rembo. I think that is why in industry no market games in Scotland because and those that skip and they so I don't think skip and they are also funded up board. It does root our all right, so there's another message. Anzi isu isu titori nemabhururu atori mumaposition ikoko and atirege kuenda takapfeka zvatoda Scotland hoye majezi acho takatopiwa zveshuwa. Yes, and you know pese pandoteerera clip iyi ndoita new revelation ipapa ndikutoona kuti panze hanze muchipenda muromo blue kuda kumecha makala chi eScotland wobva wapenda muromo chi blue but zvavari kuda ikoko hanze tikuzviziva. So I think we are going to seek a comment from Apostle Peter, but is it not judgmental? Not kubatati character yabo very judgmental. Remember, this was just a lighter note. No, I'm saying that they on this clip itself. Is it not being judgmental? It's being judgmental because it's plain for everyone to judge. With what's kind of Scotland, most of them, it's not just for the love of soccer. They are positioning themselves. Kudaitira kurunzi vaenda kumagitare kurukurwa mara records chaizvo. We have seen most ladies most of the time vakapfeka the same dress code iri kutaurwa vari kumagitare kutorwa kuGlamis Arena. How come we never had a comment to say kuti toziva zvamavinga ikoko kumashows ikoko makapfeka izvi? Ndopandoti pamagitare papa it's the same logic inoapply. Unotongoonawo kuti munhu anoendawo kufiesta anombotsvagawo chi fiesta. Munhu anoendawo kushow yaJapresa inenge ichiitwa at a premium venue in Harare kunenge kuine mbinga iri kuitirwa kana kula parada kana kuchii mabatsirwa Prada pavali mabatsirwa apa hanzi skipper is captain. Zimbabwean skipper is Marvelous Nakamba. Wamanzi were mkulu. Instead of funga wakaita mistake kavaida kuti keeper but skipper. Thank you, Zico, for today. Have yourself a great day. We'll speak to you next week on Tuesday. Thank you. We discuss more of what's happening in the world of religion and a lot of things that do come around. Thank you so much. You can watch the video if you missed it out. It's on our Facebook page, Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. Hello viewers, makadi kwese kwamuri. This is Evangelist Traimo Mparinga. Regai nitore mukana uno kukutenda hama dzangu. Thank you for watching our videos. Thank you so much for your support. I'm inviting you
the well wishers kuti tigone kumira tese. We are also inviting people vanoda kuita ma-adverts nemavideos edu, vanoda kuisa ma-adverts awo. Namba dziri kubuda pa space screen apa. Call us, talk to us with favorable rates, tiite ma-adverts enyu. Thank you so much. God bless you. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. I still perfect. It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. It's not a problem. Where are there no problems? Could be.